Hello, good morning. Some manu ke Eastern Voice se welcome grase. Last week te busy thakia gane news update kurule paranai. Some manu ke sorry kui di ase. Aji laka news khata brai naga chanai di ase. Muguk chung de by elections laka opor de inaga khobor chanai di ase. Lakham Busti de April 6 de independent candidate Tusi Kapa aro PGB candidate laka supporters majote laga lagi hua ge ekjon manu do ele chokam babra muri jeshe goi ase. Police camera 16 jon manu ge arrest kurishe goi kana janai dishe. Additional SP aro BRO Mugokchong Y Tuncho Bino Yanthan ba janai dia ase ke security force camera intervene nokura aki de tuida party laga machote pathor mara baje kurishe goi ase. Idu laga incidents de tinjon manu biya ba chokam kurishe goi ase. Takhan ge Mugokchong hospital de treatment garni lui jeshe hoile bi ekjon manu do hele PC biya bra chokam ba garni tai ge Timabur de refer kurishe hoile bi atha rasta de muri jeshe goi kana janai dishe. Idu laga incident sobor de police camera 16 June manu ke arrest kurishe goi kana janai dishe. Idu laga chamla hua laga piche de returning officer bra Twitter party bra elections guidelines ke comply nokura karni aro law and order violations kura karni Twitter candidate khan ke Lakham Busti de temporarily camping office khuli bole permission di thakia do hele withdraw kuri dishe koi ase aro security force khan ke bi affected site te thakia laga Twitter party laga camping materials kan flag aro banners kan dismantle guri bole laga bi order janai dishe gushe. Arobi Mangmendong Busti de April 6 laka morning 7 am nisna de 12 kari aro tinda kordo hele pia kuri dishe gushe. Police kambra chanai de ase ke ekta candidate laka supporters kanbra dusra candidate laka supporters kan ge target kuri she koi kana chanai dishe. Security force kambra chulde idu laka area de deploy kuri kana situation do hele under control de anibule parishe koi ase aro ekjon manu ke arrest kuri she gushe. Idu laka hatsa de manu kan chokamba aro murija laka doile iku thakia nai goi kana janai dishe. Idu laka situations of saigana Mugokchong district magistrate Ajit Kumar Verma bra Lakham Busti Mangmendong Busti aro Arichan area de PNSS 2023 laka section 163 do hele impose kuri dishe goi ase. Night curfew do hele sam 6 pm bra lui gana puchur 5 am dak thakibo goi ase. Idu laka humoi de 5 manu bra opor chama kuri gana boibole mana kuri dishe goi ase. Hoile bi police armed forces security personnel kan nohele magistrate government officials kan elections nohele government duty de engage takia kan medical staff ambulance and emergency responders aro essential service te involve kuri thakia manu kan garne do ele idu laka restrictions pra khola ase koi kana janai dishe. Order de bi janai de ase ke chidi idu laka order violations kuri she gole do PNS 2023 laka section 223 noile alag applicable law laka hisab te actions to ele lobo goi kana janai dishe. Assam de April 9 de assembly elections lobole thakia karne commissioner of police Timabur Monday de public notice issue kura ke janai de ase ke Assam de April 7 laka sam 5 baje bra luigena April 9 laka sam 5 baje dak model code of conduct to ele enforce hobo goi ase. Idu laka humoi de elections camping kan guru bole do ele mana ase gushe. Idu noigena public speeches kan nohele public meeting nohele rally kan nohele bi election rally de laka content kan television stand nohele radio cable network nohele social media kan ge dekhabole bi mana ase gushe. Idu noigena April 7 laka sam 5 baje bra luigena April 9 laka sam 5 baje tak Assam loko de interstate border do ele seal thakibo goi ase aro security force kan bi deploy kuri kana rakhibo gushe. Border area de idu laka humoi de pera bole do ele ekta mana kuri dishe goi ase. National highway chari kana sob interstate crossing do ele pon thakibo gushe. Concern constituency laka register voters no hoishe kole do manu kan border area de pera bole do ele ekta mana kuri dishe goi ase. Further notice te bi janai de ase ke dusra outsiders kan manu khan laka constituency noile administrative te bi pera bole noile chabole laka mana kuri dishe goishe. Hoile bi travelers kan national highway de pera bole do ele allowed ase. Hoile bi du bi strictly bra pass kuribo goi ase. Idu karne resident noile business kura manu kan chidi amni kan tade phale chawole mona se goishe kole do inconvenience kan prevent kuribo karne misa mishi ku kam na thakishe kole do nepera bole laka janai dishe.
Kamoi busti de April 6 laka bujo 2:55 am nisna de Indian military force kambra drone bra hamla kurishe go ase. Eastern Konyak Union kambra choa gale Kamoi busti de public rally rakhishe go ase aro Indian military force kambra public laga core aro manu laga life in danger kuri dia laga opor de condemn kurishe. Eastern Konyak Union laga report hisab de janai de ase ki core bidor de pura aro dai laga kransan humai thakishe go ase edu time de hamla kurishe go ase aro ekta doile pahar de phutishe go ase edu laga incidents de manu muri ja doile thakya nai hoile bi core doile bishi bia bra destroy kuri dishe go ase aro busti manu khan ba ilish kuri ase ki edu laga jaga de tinda tron bra strike kurishe koi kana janai dishe joa gale Kamoi busti de Eastern Konyak Union khan bra public rally ekta rakhishe koi ase aro Indian military force khan bra public laga infrastructure nohile civilian laga life in danger kuri dia laga opor de condemn kurishe Nagaland Fuji Road Coordinations Committee khan bra Monday din de janai de ase ki state government khan bra Fuji Road issues laga opor de achi April 7 de meeting rakhi thakya opor de Dimapur de thakya laga travel ho khan doile edu laga meeting de attend nokuribole laga janai dishe go ase hindu inoigana state government khan bra chidi Fuji Road laga second phase laga work order issue kuri dia nai gushe gole to Dimapur de thakya laga public Work Department Road and Bridge Office toile April 15 de tala lagai dibole laga bi janai dishe ajila khobor iman de rakhi di ase chidi kumba manu nutun sai thakile moram bra subscribe like aro share kuri dibi goina request kuri di ase thank you